হলো। এবার তুমি এখানে ধরো কিছু লিখবে, ঠিক আছে? আমি যেখানে লিখি এখানে টাচ হয়ে যাচ্ছে, সমস্যা হচ্ছে, তাই তাহলে ক্লাস করতে হয়। একে সরাতে হবে, মানে একসঙ্গে দুটো কাজ করবে না। এখন যেহেতু আমার বডি আমার ফিট হয়নি, অসুবিধা হচ্ছে। আপনি যেমন লিখেন ওই কথাটা লিখে দিলেই হয়ে যাবে। এই তো ফিজিক্যাল চেঞ্জ লিখলাম, ঠিক আছে? এই ফিজিক্যাল চেঞ্জ যখন পড়াবো ধরো, ঠিক আছে, তাহলে ফিজিক্যাল চেঞ্জ মানে কি, বাংলাতে মানে কি? ভৌত পরিবর্তন, ঠিক আছে? তাহলে ভৌত পরিবর্তন কাকে বলবো আমরা? যে পরিবর্তনে কোনো বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হলেও সেই নতুন যে অবস্থা তৈরি হবে সেই অবস্থা থেকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আনা যাবে বস্তুর অবস্থা। হ্যাঁ, অবশ্যই। তাহলে একটা এক্সাম্পল বলছি, দেখ। হ্যাঁ, আইস টু ওয়াটার, ঠিক আছে? এবার আইস টু ওয়াটার যখন হচ্ছে, হ্যাঁ, আবার এসছে, পাড়ি আসছে, এটাও তোমার দেখবে, এটাও তোমার মানুষের কাজ করবে, ঠিক আছে? এটাও মানুষের কাজ করবে। সেই জন্য এই যে এখানে থেকে গেছে, মানে ওটা থেকে গেছে, ঠিক আছে? ওটা নয়, ওটা দেখবে, ওটা এখানে আছে, এখানে রেখেছে কি আইস টু ওয়াটার। এবার আইস টু ওয়াটারে আমরা কী দিলে ওটা ওয়াটারে কনভার্টেড হবে? হিট, তাই তো? ঠিক আছে? এবার দেখ, ডিউরিং দিস প্রসেস is there any change in temperature? What is the temperature here? 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. Throughout the process, the temperature will be unchanged. Is it right? You have to respond. Is it right? Yes. Yes, sir. Is it right? Yes, sir. Okay. Let us now consider why ice is converted to water. We know in ice the water molecules are in crystalline form. We have shown earlier. Have you seen that? Yes, sir. You can remember? Okay? Because each water molecules do you know how this happens? Oxygen has 2 bonds. Is it right? With hydrogen atoms, 2 hydrogen atoms. In these 2 bonds are covalent bonds. Okay? In each OH covalent bond, the electronegativity of oxygen is greater than that of hydrogen. Okay? Yes, sir. That's why the electron density is drawn towards the oxygen atom, and a slight amount of negative charge is developed on that oxygen atom. Is it right? Very good. What is the cause of?
রিপিট করে দেন। Yes, I am repeating what I am saying. Each OH bond has polarity. Have I told about polarity? The polarity of a bond is the electron density if attracted towards more electronegative atom. The more electronegative atom will be negatively charged and the less electronegative atom will be slightly positively charged. Okay? Yes, sir. That's why two OH bonds are here polar bonds. So when another water molecule comes here, there is also delta minus, delta plus and delta plus. Is it right? There will be a formation of a new bond that is called covalent and that is called hydrogen bond. Okay? Yes, sir. So this central water molecule, which one? This central water molecule, there is one oxygen atom Yes, sir. and it is covalently bonded to two hydrogen atoms. Yes, sir. One hydrogen bonding can be formed here, another can be formed here. Okay? Yes, sir. From that side, this side, another water molecule comes like this. Okay? So in that water molecule, here is also delta minus. Okay? There is another hydrogen bond. Can you understand what I am saying? Yes, sir. গ্লাভটা করতে হতো টাচ হবে না, এখানে ব্লিঙ্ক করবে, টাচ করা যাবে না নাকি, হয়েছে? এখানে দেখ একটা হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে। হ্যালো? আর এদিকে একটা আছে, এটা দেখাচ্ছে না বেশি, হ্যাঁ বুঝতে পারছি, একই রকমভাবে হবে।
এটা কিসের এটা এটা আইসের মধ্যে ক্রিস্টালটা হয় কি, প্রত্যেকটা ওয়াটার মলিকুল, হ্যাঁ, 4টে করে ওয়াটার মলিকুল দ্বারা চারদিক থেকে ঘিরে একটা চতুস্তলক আকৃতির, হ্যাঁ, একটা শেপ তৈরি করলো। তো এবারে ওই জিনিসটা এক্সটেন্ডেড হচ্ছে, ঠিক আছে, এক্সটেন্ডেড হয়ে টোটাল আইস ক্রিস্টালটা হবে। মানে এই জিনিসটা এক্সটেন্ডেড হচ্ছে, পরপর যাচ্ছে, মানে এটার সঙ্গে আবার হবে, এটার সঙ্গে হবে, আচ্ছা হচ্ছে, হ্যাঁ, এটার সঙ্গে যাবে, এটার সঙ্গে যাবে, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা ওয়াটার মলিকুল এখানে একটা টেট্রাহেড্রাল ফর্মে, তার মানে এরকম স্ট্রাকচারটা হয় একটা ওয়াটার মলিকুল। ধরো এটা একটা ওয়াটার মলিকুল, এটা একটা ওয়াটার মলিকুল, এটা আমি দেখাচ্ছি জাস্ট অন্যভাবে, ঠিক আছে। এটা একটা ওয়াটার মলিকুল, এটা একটা ওয়াটার মলিকুল, আর এটা একটা ওয়াটার মলিকুল, ঠিক আছে। এবার দেখ টেট্রাহেড্রাল যে হচ্ছে কেন, দেখ এই 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 এটা টেট্রাহেড্রাল, বুঝতে পারছিস কেন? দেখ এটা একটা সারফেস, এটা একটা সারফেস, ওদিকে একটা সারফেস, নিচে একটা সারফেস, ত্রিভুজ আকৃতির সারফেস, এটা বলা আছে এটা চতুস্তলক, ঠিক আছে। ওই ব্যাপারটা একটা চতুস্তলের সঙ্গে আরেকটা চতুস্তল জুড়ে আছে, এর সঙ্গে এদিকে একটা জুড়ে আছে, এর সঙ্গে এদিকে জুড়ে আছে, এর সঙ্গে এদিকে জুড়ে আছে, দিয়ে চলছে। এবার সেটা দেখতে হবে, দেখো তোমাকে গুগলে যেতে হবে, ঠিক আছে। এটা মিনিমাইজ করছি, হ্যাঁ, একসঙ্গে সেটাও দেখতে হবে। আমাদের তো ওয়ান ফন্ট জানে না, না কিন্তু সে তো সেটাই তো পড়ছে আইস ক্রিস্টাল, ঠিক আছে। এবারে আইস ক্রিস্টালের আমি ইমেজ দেখবো, আমরা ওগুলো নেবো না, যেটা অ্যাকচুয়ালি সায়েন্টিফিক সেটা নেবো। ক্রিস্টাল দেখ, এই একটা একটা ওয়াটার মলিকুল, এটা ও এইচ এইচ, হ্যালো, দেখ এটা একটা ওয়াটার মলিকুল, এটা একটা ওয়াটার মলিকুল, এটা একটা ওয়াটার মলিকুল, এটা একটা মলিকুল, এটা টেট্রাহেড্রাল ভাবে আছে তো, হ্যাঁ। একই রকম দেখ এই যে কোনো একটা ওয়াটার মলিকুল, দেখ এই ওয়াটার মলিকুল দেখিস, এটা একটা এদিকে, হ্যাঁ, এদিকে এদিকে, ঠিক আছে। না এটাতে আসবে না, কারণ তুই এটা সেন্ট্রাল নয়, এটা সেন্ট্রাল, ঠিক আছে। আচ্ছা এবার এখানে দেখ, এখানে আবার দেখ, এটা এটা সেন্ট্রালে, ঠিক আছে। এদিকে দেখ, এই উপরে একটা আছে, এদিকে একটা আছে, এদিকে একটা আছে, হ্যাঁ, এদিকে একটা আছে, প্রত্যেকটা কিন্তু একটা টেট্রাহেড্রাল শেপে দিয়ে এই যে ক্রিস্টাল ল্যাটিসটা গঠন করছে, ক্রিস্টাল ল্যাটিস গ্লাস জালো, ঠিক আছে। এটা একটা ইউনিট সেল আর কি, এটা এবার ইউনিট সেল, ঠিক আছে। এই যে এটা কিউবের মধ্যে দেখছে না, হ্যাঁ, এটাকে বলা হচ্ছে একটা ইউনিট সেল আর কি, যেটা হার্সিতে যে পড়বে আর কি, ঠিক আছে। আছে অনেক অনেক আছে, এখানে একরকমভাবে দেখানো হয়েছে, এই যে
আবার ডাইনামিক আছে, ঠিক আছে, ডাইনামিক দিতে হবে, ঠিক আছে। অ্যানিমেশন দিতে হবে। অ্যানিমেশন দেখিয়েছিলাম বলে দু একটা, না এটার নয়, কিছু দেখিয়েছি না, তখন টাকা দেখায়নি কিছু। একটা দেখিয়েছিলাম। অ্যানিমেশন দেখানো নাই, দেখছি ভিডিওতে যেতে হবে। অ্যাকচুয়ালি ভিডিও যেটা সেটা দেখে লাভ নেই, যেটা স্ট্যান্ডার্ড সেটা দেখতে হয় আর কি। দেখছি স্ট্যান্ডার্ড দেখছিলাম। এটা এক্সাইজ করছিল, ওটা আইসেল নয়। আচ্ছা, এটা বোধহয় ঠিক আছে। The formation of snowflakes starts high above the clouds in the troposphere. In several thousand meters altitude, the water is still gaseous, although the temperature is pretty low, approximately minus 40 degrees Celsius. Isolated water molecules are floating around, and sometimes they aggregate loosely but separate again then. The crystallization, the constitution of the smallest ice crystals, will only take place if there are, for instance, some dust particles. These dust particles are acting as so-called crystallization seeds. In order to understand in which particular way the water molecules aggregate, one has to look at their structure. Water is a bent molecule consisting of one oxygen and two hydrogen atoms. And these molecules have a so-called dipole moment. The oxygen, shown here in red, has a negative partial charge, and the hydrogen atoms, shown here in white, carry a positive partial charge. Charges with opposite signs are being attracted by each other. During the aggregation, the water molecules orient now in such a way that always a positive charge is directed to a negative charge. Together with the bent structure, hexagonal patterns appear. Water crystallizes in a hexagonal lattice, and this lattice determines the shape of the ice crystals. More and more water molecules aggregate. In the first place, hexagonal plates and columns are being generated. The lightweight plates initially rise further up and are being charmed away through turbulences, for instance. They grow constantly during their journey, and if they reach a certain size, they are so heavy that they begin to fall down again. From this point, every single snowflake grows differently, depending on the temperature and humidity of the respective air layers they are floating across. In slightly warmer and relatively arid regions, the ice crystal absorbs all water molecules from its near surrounding, and it grows most rapidly on the edges. The typical snowflake shape appears. This process is called diffusion-limited aggregation, DLA. A few hundred meters above the ground, the ice crystals do not grow any further. But on the way to the Earth, some crystals may get caught or freeze up. And this is altogether the reason why the snowflakes look like they are. Snowflakes. Yes. In this unit, we will talk about the unit cell, one of the most fundamental concepts in the area of crystallography. And we will do this in the following way. I will give you a task. I will show you a body, a particular space or a volume element, and you are supposed to divide this body into identical pieces, identical building blocks, that will in turn constitute this volume element if you reassemble these units together. But there are two constraints, or two rules. Firstly, you should only use regular building blocks. And secondly, you should only use a single sort of building